Ok, bonjour. Merci d'être là. Je vais rapidement me présenter. Mon nom, c'est Christelle Dumas. Je suis professeure en économie du développement à l'Université de Fribourg. Je vais commencer par vous faire une présentation du master en économie politique. Je vais faire la présentation en français. J'ai ensuite mon collègue Bernard Buchel qui va faire la présentation d'un autre master qui est joint entre... il va vous expliquer, c'est pas la peine que je vous raconte tout ça. Et ensuite, on aura la présentation... Donc lui, il va parler en anglais. Et ensuite, on aura la présentation de Marcel Bullmann, qui sera aussi en anglais pour les masters en informatique de gestion. Voilà, c'est le planning de la prochaine demi-heure. Donc, le master en économie politique, de quoi parle-t-on? Bon, tout d'abord, je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même leur dire, qu'est-ce que c'est l'économie? L'économie, c'est avant tout la combinaison de différentes compétences, différents outils. C'est à la fois se doter d'un cadre théorique et d'outils pour modéliser finalement les grands mécanismes économiques, et donc ça sera des outils statistiques. Et la raison pour laquelle je fais de l'économie, mes collègues font de l'économie, c'est que on trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de nous doter de capacités de pensée et de pensée critique à l'égard de grands phénomènes qui sont importants aujourd'hui dans le monde. Et on ne fait pas ça seulement sur la base de théorie, mais aussi on fait ça sur la base de données, et donc en utilisant des données qui permettent de représenter ce qui se passe dans le monde. Donc, à quoi ça sert? Eh bien, potentiellement, ça sert à beaucoup de choses. Ensuite, on peut utiliser ces compétences-là pour les appliquer à un grand nombre de questions qui sont pertinentes pour comprendre notre société. Donc, je vais vous donner quelques exemples rapides. Ici, on voit clairement que l'économie politique, c'est un champ disciplinaire qui est extrêmement important quand on s'intéresse aux politiques publiques, évidemment, parce que ça demande de quantifier quelles sont les conséquences de telle politique publique versus telle autre, quelles sont les conséquences de lever une taxe, quelles sont les conséquences de diminuer la redevance radio-télé à 200, enfin bref, ce genre de questions qui sont finalement posées à des intervalles extrêmement récurrents, réguliers dans la politique. Mais il y a d'autres applications. Évidemment, l'économie, c'est aussi une science qui permet de réfléchir à comment les gens prennent leurs décisions. Et fondamentalement, c'est ça qu'on a besoin de comprendre quand on cherche à déterminer quelles sont les bonnes politiques publiques. Donc là, on a un exemple d'une jeune femme qui doit évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour elle entre un plaisir rapide, qui est l'utilisation, la consommation d'une tarte aux framboises, versus quelque chose de plus sain, comme une pomme. Ça paraît être une question un peu ridicule, mais finalement, c'est exactement la même question qu'on se pose quand on se demande comment les gens font leur choix en termes d'épargne retraite, ce qui est évidemment important dans le très long terme en termes de bien-être. Les outils d'économie politique, on peut aussi les utiliser pour réfléchir finalement à des aspects qui sont beaucoup plus de géopolitique. Par exemple, qu'est-ce qui fait que l'URSS, pardon, oh là là, gros lapsus, la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine? Quels sont les coûts relatifs de l'attaque, de la défense aujourd'hui dans le monde? Il y a des choses qui ont changé de façon massive. Bien sûr, des choses qui sont plus appliquées, qui conduisent à des métiers, comme par exemple la compréhension des marchés. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un marché de l'énergie, marché des transports, ce genre de questions. Et évidemment, les questions qui sont liées à la durabilité, la promotion de mobilité qui soit autre que celle de la voiture, la réduction de la production de CO2 et ce genre de questions. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'économie, nous avons réalisé des petites vidéos. Le QR code qui est en haut, ça donne une vidéo qui est en français. Le QR code qui est en bas, ça donne une vidéo en allemand.
Et dans ces vidéos, on a demandé à des collègues du département d'expliquer finalement pour eux ce que c'était l'économie et comment ils la concevaient et qu'est-ce que ça leur apportait. Donc, vous pouvez aller regarder ces petites vidéos. C'est des vidéos de 4 minutes, je crois, à peu près. OK. Ici, je vous ai mis une liste de débouchés potentiels, c'est-à-dire de métiers dans lesquels on peut retrouver nos anciens étudiants de l'université. Donc, évidemment, hein, il va y avoir un certain nombre de postes qui vont être trouvés dans l'administration publique aux différents niveaux, mais aussi des postes de gestionnaire, d'analyste dans des entreprises privées, nationales, internationales. Donc, par exemple, analyse de marché, business analytics, gestion des big data, des tâches de direction ou de stratégie. Voilà, il y a aussi évidemment des emplois dans les banques centrales, dans les organisations internationales ou dans des organisations non gouvernementales. Des activités de conseil aussi, évidemment. Et puis, de façon peut-être un peu plus marginale, les débouchés dans le secteur de la recherche en faisant un doctorat ou dans des instituts, par exemple, de statistiques. Et enfin, le métier d'enseignant ou d'enseignante en économie dans le secondaire. Le master d'économie politique, comment est-ce qu'il est organisé? Eh bien, en fait, il est assez simple à aborder, ce master d'économie politique. Il y a pour tout le monde 12 ECTS qui sont obligatoires, qui sont des cours de microéconomie et des cours d'économétrie qui sont donnés en anglais. Et puis ensuite, il va falloir faire un choix entre en gros, un master dans lequel vous allez avoir énormément de liberté, vous allez pouvoir choisir de façon complètement libre les cours que vous voulez prendre, en tout cas dans le secteur économique. Et puis, un master qui va être un peu plus dirigé, dans lequel vous allez choisir une option et vous aurez à prendre un certain nombre de crédits ECTS dans cette option-là. Donc, si vous faites ça, dans ces cas-là, ça veut dire que vous devez prendre 27 crédits dans l'option, le reste des cours dans tout le reste des enseignements en économie, donc 31 ECTS. Et puis, dans les deux cas, vous allez avoir un travail de master à fournir qui rapporte 20 crédits et qui doit être fait dans l'option si vous avez décidé de faire le master avec option. Quelles sont les options que l'on propose? Il y a 4 options. Une option qui s'intitule Économie et politique publique. C'est essentiellement des cours qui vont vous donner une perspective sur justement toutes les questions de politique publique, donc par exemple politique fiscale et budgétaire, politique économique et sociale, politique monétaire. Et puis, dans ces enseignements-là, il va y avoir des perspectives suisses, européennes et internationales. Il y a une deuxième option qui s'intitule Développement durable et responsabilité sociale, qui est une option qui fournit des cours pluridisciplinaires. Donc, il va y avoir une grosse partie en économie, mais il y a aussi des cours qui proviennent d'autres disciplines et donc qui vont être organisés autour de la thématique du développement des pays les plus pauvres et des questions de respect de l'environnement et de comment intégrer des aspects éthiques finalement dans des pratiques qui sont éventuellement des pratiques de business ou de management. Il y a une troisième option qui s'intitule économie quantitative, qui va être essentiellement sur des méthodes d'analyse de données, vues de façon théorique, mais aussi pratique, avec des applications. Et enfin, une dernière option qui s'intitule Business Economics, qui est réellement à l'intersection entre l'économie et le management et qui va s'intéresser justement à tout ce qui est décision stratégique des entreprises et fonctionnement de marché. C'est un master qui va vous permettre de éventuellement faire un semestre à l'étranger si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à des cours qui sont à Berne et à Neuchâtel dans le cadre de Benefri. Et puis enfin, vous pouvez aussi obtenir en fait un double diplôme avec un certain nombre de nos universités partenaires. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. S'il vous reste des questions,
vous pouvez scanner le QR code et vous allez arriver sur la page du département qui est consacrée à une description relativement exhaustive du master en économie politique avec plus de détails que ce que j'ai pu vous donner en 10 minutes. Donc, je vous encourage à le faire si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais tout de suite passer la parole à mon collègue Vernon. Merci, vielen Dank, Christelle. Mein Name ist Werner Bücher. Ich bin ebenfalls Prof am VWL-Departement. Wir merken schon, Volkswirtschaftslehre, Économie Politique, Economics, 3 verschiedene Sprachen, aber alles in einem Departement und alles natürlich in einer Fakultät. Und ihr könnt das sehen, wenn ihr hier den Master in VWL besucht, dass man hier durchaus verschiedene Sprachen können muss, denn man wird durchaus Englischkurse wählen und auf Englischkurse besuchen. Würde man das vermeiden, dann müsste man nach dem Studium spätestens sich auf Englisch durchschlagen und das kann nicht das Ziel eines Masterstudiums sein. Also ist es wichtig, wenn man an Sprachen denkt, zuerst mal daran zu denken, ja, man muss auch auf Englisch sich durchschlagen können. Es gibt sehr viele, sehr gute Kurse auf Französisch, die kann man besuchen, die sind spannend, muss man aber. Es gibt sehr schöne und gute Kurse auf Deutsch, die kann man besuchen, muss man aber nicht. Das heißt, man hat hier eine sehr schöne Auswahl und es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass man beispielsweise auf Französisch einen Kurs besuchen muss oder dass man auf Deutsch einen Kurs besuchen muss, um einen Master in VWL hier zu machen. Das nur als Anschluss an den Master in VWL. Ich rede jetzt ganz kurz über ein anderes Masterprogramm. Da steht VWL auch drin, and I will switch to English for this. Economics is also part in this master's program, but as you can imagine, since this combines economics with data analytics, it's not the whole range of economics, but only a subset of it. And I will quickly introduce to you this subset such that you can see how we combine part of economics with what is called data analytics. To motivate it a little bit, there are the big overarching trends of AI and big data just by using my cell phone over there. And what you do now, you produce much more data than was produced when I was a student. When I was a student, we already used the internet for several things, but it was not the case that we used it in the same way and to the same extent as now. This means several things. First of all, much more data is available. But also, on the other hand, we need to have techniques in order to analyze and make sense out of these data sets. Given these two possibilities, we see a tremendous change of how many businesses are run and a tremendous change of how education is done, tremendous change of our society. And it's very important to understand what is going on, first of all, but also then to influence, put on your own visions, and also regulate businesses such that how we live together in the digital age is well organized and you can contribute to that. So economics is very important in order to do that because already traditionally and still by now it's crucial that economists have to put something on the table which is the ability to analyze data sets. So empirical relationships means here understand cause and effect, what is going on when you see data. Of course, we are strong in understanding markets and incentives. Why do people marry? Why do they choose a master's program? That's the decision part, but also we understand industry structures. Why do we see so many hairdressers? Why do we see so few social media platforms? What we combine this with is something where traditionally more computer scientists are having their strong domain, and that's on one hand understanding the machine learning algorithms, how they work, how to use them, and on the other hand to code and program, in particular with Python and R. And combining these two, that's a very hot combination. That's the rare thing that
everybody has one foot in one area, data analytics, and the other foot in the other area, economics, and that's a very potent combination. And of course, we are not the only ones to discover this, but we were the first ones to put together a master's program based exactly on that idea here in Switzerland. If you look at how the study program is structured, you will see reflected these two parts. One pillar is the data analytics pillar, and we make sure that you have sufficient skills and competences in data analytics. The other pillar is not all of economics, but economics of markets and organizations, a part of economics that fits extremely well to the data analytics part. And after doing many, many courses within these two broad and important pillars, there is also some freedom left to specialize on certain topics on which you have a particular interest, be it public economics, be it something in development, or some going a little bit deeper into entrepreneurship and innovation management. But mainly you will learn data analytics techniques in the first pillar, and you will learn how to use machine learning algorithms, for instance, Python libraries in the first pillar. And in the second pillar, you will learn how the digital economy is organized. Often we talk about platforms, or we talk about pricing of ski resorts. And we combine exactly these two things. These are two complementary things we combine. The module responsibles are quite top researchers within Switzerland and internationally, and it's great that they have this program put together, and they are also active in offering courses in our economics master's program. Does it pay off to study economics at all? Well, that is an empirical question. We should be able to analyze this, but only looking at wages of economists and comparing them with non-economists is very difficult. I mean, we might confuse this correlation with causation, so we need techniques to analyze it. Some people have properly done so recently. They looked at a certain university in California, and there the advantage is that there is a threshold in terms of grades in the bachelor's that gives you access to the economics major or not. So people with 2.8 points in the bachelor's in economics can enter the economics master's program, the others cannot. And of course, we expect people who do better in the bachelor in economics will later earn higher wages 2 years later. But we see a discontinuous jump at a particular point, which gives us the causal effect of studying economics on the first salaries that you have 2 years later. It was estimated around $22,000 in that specific data set. What does it mean for you, more or less? There is the Blick, something I do not Blick CH read usually, but I like that statistic that they pulled off. It's also a platform, by the way, and we can analyze the business model of Blick, but that's not the point here. What they describe here is what's the share of people who studied at a certain university in Switzerland who afterwards got a top job. And on top is the University of St. Gallen, which only offers a narrow set of disciplines, management, economics, similar stuff. They often get top jobs. But among the universities that offer all of the disciplines, if you start at the bottom with Lausanne, Bern, Basel, Genf, you see that Fribourg and Zurich is doing extremely well. Okay, so I hope you had an impression of the master's program in data analytics and economics, and I'm very happy to now hand over to Marcel for the last master's program in this short session. Perfect. Very warm welcome also from my side. I will be presenting the Master in Business Informatics. Professor Phil cannot attend today because he is at the conference in Austria. So
therefore, he asked me to step in. Why am I qualified to talk about this master's? Well, I've actually done it a few years ago. I've studied business informatics in the bachelor's and master's here. I'm now currently pursuing my PhD. And professionally, I work as an IT architect before, during my bachelor's and master's degree, so I have not studied full time. And now I'm currently leading this team I've previously worked in. So the IT architects, business analysts, cybersecurity specialists, and all those professions that you can work as a business informatics student in my team. Now, what is actually business informatics? Business informatics combines two worlds. We have the business world, the enterprises who have business goals. They have to be profitable, they have to be efficient with the money, they have to meet shareholder expectations. And on the other side, we have the computer science or the technology side, which actually helps us to achieve those goals or the products itself. And business informatics builds a bridge between those two worlds. We try to use the technology, to leverage the technology that we have in our everyday world and meet business goals. So business informatics is basically a large number of methods, like enterprise modeling, for example, to combine the technology side with the business side of an organization. So data analytics is basically just a very, very small part of business informatics. Professor Phil also asked ChatGPT what business informatics actually is and why you should study it. I spare you the long explanation that ChatGPT actually gave us. But in short, business informatics focuses on technology that helps us to better businesses. So, for example, business process analysis and simulation. Most of you have done the BWL or business informatics bachelors, have touched this topic in the Wirtschaftsinformatik department. So, as an example mock-up, this was part of a PhD project. He developed an application that leverages augmented reality and enterprise modeling. So what the goal is, or what you see, is that we have an entire model of a company with all its IT applications, with all its servers, and he can use the object recognition within an augmented reality headset to recognize which server he is looking at, what applications are running on that server, and if there are problems. And here we have identified that two key applications are running on the same server, and if this server shuts down, we lose two key applications. So this is basically one of the goals or one of the ways we can leverage technology in this way. In our group, we have different tools. We have also a PhD project of a colleague of mine who works with robots. Now we can actually buy this big robot on the right-hand side. It costs almost $500,000. So we leverage Lego robots who behave exactly the same way, but are much, much cheaper. So within the master's degree, you can also put your hands at work and actually work with the technology that is also used in the industry. As I've mentioned before, our students work in a variety of fields. For example, they can work as a business analyst, enterprise architect, and so on and so forth. As a business informatics student, the world is basically really open for you. You can choose any profession you want, as long as it's touching in somehow the business or IT side. But you can really choose the IT side or the business side. Since you know both, you are free to choose. Also, the IT side or the business informatics side is a very popular or very promising field to get a job later on if you study business informatics. As I said,
the world is basically waiting for you to finish your studies and then come into the industry and work. Now, is it worth doing? Granted, those are not entry salaries, but still, jobs within business informatics or IT in general pay very, very well. So it is definitely worth considering to study some part or some topic within business informatics. Now, the business informatics masters is divided in 3 big parts. We have the courses, then we have a compulsory internship you have to make, and then the master. The courses are very, very broad. You can choose almost any course you want within the business department or computer science department. We can touch later on that. Then the compulsory internship, you can do that as a part-time worker, as I did in the master's degree, or really do an internship. Then the master's thesis, almost a whole semester only for the master thesis. Now, those are only examples. We have much more courses within this master's degree. You can choose topics within advanced decision support, topics about mathematical modeling, for example. You can take courses around big data, data analytics, machine learning. So yeah, the topics are very, very broad. Also, since a couple of years, you can take almost any, or now since this year, any course from the Joint Master of Computer Science with the University of Neuchâtel and the University of Bern. Now also all seminars are possible to take within our master's degree, so we are really free to choose within this large list. Concerning the internship, a professor within the Department of Informatics has to approve the internship, but to be honest, that's not really that much of a problem. As long as you work within the field mentioned before, it shouldn't be any problem. Grant this internship. For example, you can work at UAC with me. We don't offer internships, but we offer junior level entry positions where you can apply. And then also on the website of the university, we have the career fair and the career forum, law fair, and so on. We have the huge list of all internships that are posted by organizations, by enterprises, by businesses, and you can also search there for internships. If you don't have anything, Professor Phil is always happy to help. We have found always a solution for everything. So don't worry about the internship. It's not that. Then what about international studies also in the master's program? That's no problem. During the last few years, we had students who studied abroad in the US, who studied in Austria, in the Netherlands, Germany. So also here you have all the options that are available from the university, also available in masters. Now, why should you study? Well, here is a comprehensive list, I hope, from Professor Phil. It's really one of the best topics as a master's degree. You can choose many different topics from computer science or economics. So yeah, it's basically the best master's degree. If you have any questions about this master's program, feel free to search on the website, or if you have any questions, feel free to reach out to Professor Phil directly via mail, or come by later on the information tab. Thank you very much.